magandang umaga sa inyong lahat mga katry. It's Wednesday again and it's time for TryPH Media, Tourism to Try. Welcome po kayong lahat sa aming show. Sa mga bagong manunood, welcome po kayong lahat and stay tuned lang po. Huwag na natin itong patagalin. Tawagin pa natin ang isa nating kasama, ang ating travel consultant na si Miss Beth Calucho. Hello Miss Beth, good morning! Hi, good morning, Gel, and sa ating nanonood na lahat ng mga ka-try. By the way, nami-miss lang namin yung dati. Dating mga ginagawa pala natin, Gel. By the siya, di ba, middle na tayo ng summertime, and it's really getting very hot na. Kumusta po pala yung week niyo, Gel, yung nakaraan? Oo, tama ka ate. Summertime na nga, kaya mamaya meron tayong isa sa mga pinupuntahan ng mga katry natin every summer. Napapasyalan natin mamaya. And okay lang naman yung week namin dito ate. Nung Sunday nga kami ay nag-street food. Na-miss lang namin yung dati na, alam mo yun, kahit saan ka mapunta, merong kikiam, kwek-kwek, mga ganyan. Parang naging part na siya ng culture ng Pilipino ang mga street food. Tama ba po, Ate Beth? Kumain kayo ng street food? Hindi ko magagawa dito sa QC. Kasi yung compound. I'm so glad to know that you did something that was part ng pre-pandemic time na nagawa niyo na. But siya, unti-unting naging normal ba? Should I say? So anyway. So dito lang yun sa bahay. Ginawa lang namin kasi yung na-miss ba namin yung sa labas ba na kapag kahit saan ka mapunta kumakain ka ng mga fishball, di ba? Ewan ko lang kung ganun ba kasi sa Pangasinan ganun kami. Sorry, I didn't get it actually. I thought you did it sa street. Yeah, we also did that a week ago. Yung housemate ko bumili ng fishball at saka yung parang yung siya. Then we cooked it and we had it at home. Parang Kumain. At least sa bahay, ma-feel mo man lang na hindi ka parang ma-feel mo kahit kaunti na nasa labas ka, Tama. Siya. Nakakatulong din na hindi ka maburyong. We call it in Cebuano, we call it in Bisaya, para din matagaw. Para hindi mo makalimutan, ano ba yung lasa ng kikiam at saka fishball? Yun, isang taon na din kasi tayong nasa loob ng bahay or may may pandemic, So, ano po yung question for the week natin, ate? Kasi sanay po kami na meron kayong mga sinasagot every week na mga katanungan. Our question for the week is how to help the travel and tourism industry in the Philippines during the coronavirus. Actually, perspective to ng yung sa business side and at the same time sa atin na traveler. Travelers pala. Magandang tanong yan, Miss Beth. Nung first na narinig ko yan sa'yo or nung sinabi mo sa akin na ito yung sasagutin natin sa week na to, parang naisip ko, paano makakatulong hindi ka naman nagta-travel? O, diba? Parang, wow, na-curious talaga ako. Sabi ko, kaya excited din talaga ako na malaman yung sagot na dyan. Kaya sa mga katry nating nanonood, kung may mga idea kayo tungkol sa tanong na yan, pwede kayong mag-comment and mamaya ay babasahin namin sa inyo yan. Yeah, tama po. Please comment mga ka-try kung may idea kayo on how can we help the travel and tourism industry revive or yung parang mag-revive nga siya. And kasi last week pala, Gel, we had the privilege, I personally, because kilala mo na siya, I had the privilege to meet
yung si Jerwan. At nag-promise siya for this week, di ba, na ipapasyal niya tayo sa Baguio. I would like to know kung matutuloy po ba yon, yung promise niya na yon. Siyempre, ate, promise is a promise, di ba? Let your yes means yes. Oo, yes means yes. Kaya tinuloy talaga ni Kuya Jerwan yung kanyang pamamasyal sa atin dahil nga marami sa atin ang gustong mamasyal sa Baguio, pero dahil sa pandemic at ilan sa ating mga ka-try ang hindi makabiyahe o makapunta sa ating summer capital of the Philippines, meron pagkakataon na makapasyal tayo ngayon. Especially dito sa Burnham Park dahil nandoon ngayon si Kuya Jerwan. Kuya Jerwan, pwede mo na ba kaming ipasyal ngayon dyan? Try, tama ka Gellie, nandito tayo ngayon sa Burnham Park dito sa Baguio City. Kilala ang Burnham Park bilang tourist destination ng ating mga biyahero at syempre ng ating mga travel vloggers. Pero kamusta na kaya ang Burnham Park, especially this time of pandemic? So tara, samahan niyo ako. At upang tangkilikin ang sariling atin, dito lang sa TryPH Media. You'll never know until you try. Ngayong umaga, ipapasyal ko kayo dito sa tinagraang Summer Capital of the Philippines, dito sa Baguio City. Ayan mga ka-try, nandito tayo ngayon sa Swan Boat dito sa Burnham Park. So i-try natin yung Swan Boat. Actually guys, 10 years na ako dito sa Baguio, pero this is my very first time. Para lang sa inyo to mga ka-try, kaya try natin. So pagpasok nyo dito, meron tayong pa-alcohol ni Kuya para stay safe lagi. And syempre, magsuot tayo ng face mask at face shield. So tara! Trivia lang mga ka-try, alam nyo ba na itong Swan Boat na ito yung officially na ginamit as a rescue boat para sa ating mga ka-try na napinsala nung bagyong Ulysses. So makikita nyo dito yung mismong actual boat na ito, yung number 8 na ito yung ginamit na ibinahin nila itong isang pedal na Swan Boat tsaka yung dalawang di paddle. So, on cooperation po, syempre ng ating lokal na pamahalaan ng Baguio at syempre ng ating PNP Cordillera at ng ating Baguio Finest. So, it's our privilege guys na dito tayo sasakay. And, alam nyo ba na voluntary yung pagpapahiram nito nung admin nitong Swan Boat. So, nakakatuwa lang guys na sa panahon ng ating pagtutulungan, nakikita natin yung mga totoong mga tao na gustong tumulong para sa kanila maliit na paraan, pero para sa ating mga katry na napinsalan ng bagyo, buhay yung naitulong nung pagpapahiram nila nitong Swan Boat. So, dito tayo sasakay. Para guys. O, diba? What's up mga katry? So, yun guys. Alam nyo ba mga ka-try na nung first month ng lockdown dito po sa Baguio, pati itong Burnham Park ay isinara para sa publiko, para sa ating mga turista. Pansin nyo po noon na stress yung mga plants, yung mga kahoy, walang bulaklak. Sa dami ba naman ng tao? Parang na-overuse yung park na to sa dami ng mga tao. Pero mapapansin po natin ngayon, yung nakikita nyo dyan sa screen, na noong kumonti yung mga tao, dun din lumago yung mga halaman, yung mga kahoy. Nakikita nyo dyan na ang daming mga bulaklak, napakaganda ng mga bulaklak, napaka-colorful. Tapos yung weather dito po sa Baguio, ma-enjoy nyo. So, I think this is the best time para pumasyal kayo ulit dito sa Baguio. Dito po sa Baguio, lumawag na po ng konti yung quarantine.
So, pwede na po kayo ulit pumasyal dito sa Baguio. May mga safety protocols lang na kailangan nating sundin, especially pagsusot ng face mask, pagsusot po ng face shield, at syempre yung social distancing. At pag kayo po ay pumunta po dito sa Baguio ulit, unlike before, kailangan niyo pong mag-sign up dun sa website po ng LGU po ng Baguio. Mag-register po kayo doon, and that's all. And wag po din natin kalimutan ang negative result po ng RT-PCR test such as antigen or swab test para ma-enjoy nyo ulit ang weather, yung amenities, yung ambience nitong summer capital of the Philippines o itong City of Pines, itong Baguio City. Bukas na nga sa publiko ang Burnham Park, lalo na sa ating mga lokal na turista. Kamusta naman kaya ang kanilang experience sa pamamasyal nila dito sa City of Pines kahit na may pandemya? Okay lang naman po, mas enjoy kasi mag-isa kami lang. Parang ngayon po kasing pandemic, nalilimitahan tayo sa lahat ng bagay na kailangan sumunod sa protocols, ganun. Na-appreciate ko po yung taga Baguio na sumusunod po sa dami ng negative, na sumusunod po sila sa safety protocols. Tapos alam naman po natin, basta taga Baguio, disiplinado. Mag-relax at saka banding sa friends ko noon para iwas stress din. Dahil ngayon nagmumudule ako kaya kailangan ng relaxation. Pag nabuburing kami, magbabarkada, punta kami dito, mag-enjoy, magbangka, maglakad-lakad. Thank you, Kuya. So, yun guys, successful ang ating vlog. So, tara kausapin muna natin si Kuya. Interview natin muna siya kung gusto yung ganap dito sa swan boat na ito. So, may mga interview tayo kanina doon, and then they share us kung kamusta yung pandemic nila. And then, we're so happy na sa kabila ng mga negative na nararanasan natin ngayong pandemic, dito sa Baguio, we can still enjoy the City of Pines itself. So yun mga try, we have John, and he's the one who assisted us a while ago. And when I asked some questions, like John, how's your service here in Swan Boat before? Can you compare how's your service before and especially now we have a pandemic? The service before this pandemic was when there is many people in the view deck and Burnham Park who enjoy this place, and then the pandemic took quite the toll in our business and everyday life. Yeah, John, our last question is we know that we are all affected by pandemic, and as you that you're working here at a boat services here in Burnham Lake, what is your hope even though we have a pandemic right now? It may not look like it, but we still make an average amount from time to time for our daily needs and our co-workers. We also keep maintenance of our boats to make it last longer and to ensure the safety of our customers. So thank you so much, Jan. Thank you for having us, and thank you for your service. Thank you as well. And you can invite the people to visit your Swan Boat services. Yo. We're open and we would like you to try our services in Burnham Lake. So yun nga mga katry, it's lunch time. So itatry naman natin yung pinakabagong Korean egg sandwich dito sa Burnham Park. So located po siya dito sa Lake Drive at ang pangalan niya is Yok. So tara! So syempre guys, kayo turista man o hindi, kailangan nating i-observe yung mga safety protocols pag kayo po ay bumisita po dito sa Baguio City. So mostly lahat ng store natin dito is merong alcohol. So mag-alcohol muna tayo. Ayan. And then sabi ni ate kanina is kailangan nating mag-temperature check. Tara!
Hello, ate. Hello po, welcome to Yoke, sir. Hello. So, ayun guys, pipili na po tayo ng order natin. So, hello, ate. Hello po, sir, welcome to Yoke. Okay. So, ano yung mga bestseller natin dito? Bestseller natin, sir, actually si Jagpum po. What is, sino si Jagpum? Si Jagpum, sir, it has bacon, lettuce, and tomatoes, which is really special for a sandwich. Our next bestseller po is Dwedgie, na meron naman pong farmer's ham, sweet farmer's ham in exact. And we have Dan, which is the sweetest one, na may peanut butter and jelly on toast, Okay. strawberry jelly po. And we have our plain sandwich, Gibbon, Okay. na meron pong eggs and cheese po. So, I think I'll go with, can I have one Jagpum? Of course, And sir. isang Dwedgie. Okay po. And, ano yung drinks natin, ate? We have brewed coffee and honey citron tea, sir. Can I have one brewed coffee and then one honey citron tea po? Of course, sir. And sir, ano pong bread po ang gusto niyo sa sandwich natin? So, ano ba yung pinagkaiba ni original ciabatta tsaka yung hybrid? Si original ciabatta po natin, sir, is much crunchier. And yung sizes niya po, varying po. And si hybrid po, mas malambot po yung bread niya, which is good for kids. And yung size niya po is mas malaki po. Wow! Yes po. So, But when you purchase hybrid Rio ciabatta, sir, you add 7 pesos. it's okay. Yes So, can I have one original and the hybrid one? Of course, sir. Anong name niyo, sir? Jerwan po. Okay po. Hello, sir. This is your order. Thank you for dining with you. Thank Enjoy you. your meal. Thank you, sir. Thank you. So, yun guys, we have one for me and for my videographer. So, tara, take out natin kasi schedule ng subtest natin ngayon. Susundin na tayo ng driver natin. So, ayun mga katry, maraming salamat sa pagsama sa aking vlog. So, gusto ko lang magpasalamat po sa management po ng Yoke sa permission po para ma-vlog po ang kanilang store po dito sa Burnham Park po. So, dalawa po yung sandwich. Isa sa videographer ko na si Dar. So, bago po namin kainin to, ako po yung magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa aking vlog. Sa susunod po na episode, dito lang po sa TryPH Media. You'll never know until you try. Maraming salamat mga katry. Ayun. Thank you so much. Thank you so much, Jerwan, sa iyong pagpasyal sa amin sa summer capital of the Philippines, ang Baguio. Ano masasabi mo, Ate Beth? Thank you so much, and you'll never know unless you try. Grabe, ang ganda na ng Baguio ngayon. Parang nakahinga talaga siya, di ba? Noon, ate, nung mga nasa Pangasinan pa ako, 2 hours lang mula sa bahay ang Baguio. So kapag masyadong mainit sa Pangasinan, umaabot ng 42, dyan lang kami pupunta kahit isang araw, nakahinga ka na. And na-miss ko yun. Kaya thank you so much sa ating YouTuber na si Jerwan. Actually, na-ano din ako, educated ako sa iba't ibang klase ng sandwiches pala. And I also find the names of the few sandwiches na parang tongue twister na ang hirap bigkasin. So, hayaan mo, magpapaturo ako kung paano kay Jerwan. Paano bigkasin yung mga names. And napansin ko din, kasi yung as parang na-expose sa yung
customer service ba na mga trainings and all, yung customer service na binibigay nila is also world class. Mm-mm. Na they really feel the customers so valued. Yung extra miles na ibibigay, nakita ko din yun. Mm-mm. And hopefully all the businesses also will do the same. Yan, tama. And nakita ko nga dito sa mga comments na marami ang naka-miss ng Baguio. Pero mamaya pa natin sila babatiin, yung mga katry nating nanood. So, thank you so much kay Jerwan. Despite your busy schedule, ay pinaunlakan mo ang aming request na maipasyal mo kami dyan sa Baguio. Sana hindi ito ang huli, ano. And kung gusto nyong mag-subscribe and i-like ang kanyang mga iba pang mga vlogs, pwede po kayong bumisita sa kanyang YouTube channel na Jerwan Vlogs. So, that's it mga katry. Salamat. Yan. Okay, baka nadala na tayo sa Baguio. Tignan Oo naman nga. natin ngayon. Tignan naman natin ngayon kung kung saan natin gustong magising sa ating mga panaginip, saang destinasyon natin gustong magising. Panoorin natin ang video mula sa DOT na Wake Up in Ilocos. Today, I woke up in a historic playground where fun dates back to the 16th century. Things are pretty old school here. Really old school. We get our thrills in a giant sandbox and spend all day playing in the water, where adventures come by the hundreds. This is a place where time stands absolutely still. But we can never seem to. Yan, sa norte pala yun, ano. Nakakamiss ko yung mga dagat, mga sa Ilocos. Siyempre yung lamig ng Baguio. Okay. Tulad Ganda ng yung sabi nila, no? Yung time, absolutely still. Parang ayaw mo matapos yung gala mo kung saan ka mamunta sa Ilocos. tama. Anyway, Ate Beth, excited na kaming lahat na masagot yung tanong kanina na how to help the travel and tourism industry in the Philippines during the coronavirus crisis. Pwede nyo na po ba kaming tulungan, Miss Beth? Sure. But before starting to discuss about the topic that we will have this morning, I would like to encourage to everyone watching us now to please comment if you have the idea about this topic. We truly appreciate also if you will accompany us or join us throughout the program. Okay, so let's start. Well, how to help the travel and tourism industry in the Philippines during the coronavirus crisis? Well, this is actually a perspective not only sa mga travelers but also with the yung mga service providers or mga businesses. As we all know that the travel and tourism industry is actually a large contributor sa economy ng globally, and it plays a significant role sa pag-strengthen ng economy ng mga countries. And it's also sad to note that this is also one of the many sectors na unang na apektuhan na or deeply impacted by the pandemic. And this has a rippling effect or domino effect kasi travel and tourism, pero marami ding like the airline companies, yung mga hotel, mga ganyan. So marami siyang naapektuhan. And
the tourism activities around the world is put on hold for roughly a year already. International and domestic travels, medyo apektuhan na yun ang nasabi natin kanina. And this has dramatically cost businesses, communities, and livelihoods across the globe na mag-bleed, mag-suffer siya ngayon. And ngayon ang question kung how we can help this concern or this problem that almost everyone is actually experiencing. Ang pinakauna, Gel, is i-increase yung confidence ng traveler. How? By highlighting the health and hygiene efforts of the a certain tourist destination. Like, for example, if you are promoting a certain tourist destination, dapat malaman din ng traveler kung gaano siya ka-safe. Is the safety protocol ba being strictly practiced, or wala bang record na nag-fake yung mga, swab test result, yung parang ganun. And there are quality guidelines and certification also displayed. Alam mo yung parang safe travel stamp, yung stamp na dinidikit sa mga service providers from the transpo to hotels, yung pupuntahan nila ng mga attractions na the place is safe na mabisita. So parang may stamp siya. And this stamp actually, ito yung create ng WTTC or yung grupo ng mga tourist providers from different sectors and businesses with the help of WHO and CDC or the Center for Disease Control and Prevention na if they have this certification, ibig sabihin that establishment practice niya kung ano yung dapat to keep the traveler safe. So kung ma-ensure nila to at ma-increase yung confidence ng traveler, hindi na second thought yung traveler na bumiyahe. So isa yon. Ang pangalawa is promote domestic or local tourism and consider traveling the nearest travel destination of their interest. And doing so is actually advantageous to the traveler because kung malapit yung travel mo, shorter travel time mo, so less exposure. I-expose ka pero not as much as ilang hours or kung day na mag-travel, yung ganun. And shorter travel time, less exposure, and mas affordable. And pangatlo is, na-discuss natin to in the past, in one of our episodes, yung travel bubble with other cities. So if meron tayong places na naka-travel bubble or may agreement tayo na pag magbumiyahe doon safe kasi na-contain nila yung cases nga ng COVID, then it would also help the travelers to seriously really not only seriously consider but really to travel. Yun siya. So let's say for example, Gel, if you will go to Bohol and you know for a fact that Bohol is zero case. For example, zero case. So, diba, it would give you more reason to travel kasi alam mo na safer ka. So, yung ganun. And ang travel bubble naman, hindi naman siya limited talaga from like local din. Maybe in the future, magko-consider natin ng travel destinations na maka-travel bubble ng mga tourist destinations or places din sa Pilipinas. And then, fourth is availability ng infection control facility, like a hospital should, in case something happens to the traveler that requires immediate medical attention, merong mapupuntahan. Especially that Philippines, most of our
tourist destinations here are actually located sa mga provinces where walang access masyado sa healthcare, or if there is an access, limited din. So if if someone needs medical attention na urgent talaga, he has to be flown pa to the nearest medical or hospital na may kapasidad na, address sa health concern niya. May siya. 5 is, ito maganda talaga to, targeted group of travelers. Like the millennials now. Alam mo kung bakit? Magandang strategy din to. Kasi most of those people belonging to this group, meron silang ability to work from home. Ito yung nag-teach online, yung nagtatrabaho with flexible work schedule, and they can bring their work anywhere na pwede silang pumunta, provided na merong excellent na internet connection doon sa pupuntahan nila. And ito sila din, they will most often than not travel in large groups. And bakit din bakit magandang strategy din to? Kasi most millennials actually innate sa kanila or by nature, nagsisik sila ng authenticity and unique travel experience, and they are adventure seekers. We can, after the show, we can validate this sa kay Jerwan, kasi he has many friends, diba, who are also travel vloggers. So they know na they can really relate to this. And this also yung age group na to, ito yung mga bata na wala pang masakit, wala pang yung mga sakit na friends ng COVID. Kasi may mga sakit talaga ng medyo friend ng COVID. So ito yun siya, yung mga healthy na medyo strong pa yung immune system na mag-travel, na walang existing, most of them do not have existing pa na mga diabetes, hypertension, na yun ang na-mention natin na medyo friends ng COVID, yung parang ganun. So, safer for them to really travel. Ito sila yung mga active na mga tao. And 6 is embrace digitalization in tourism services, like the contact, yung parang expected to continue to accelerate. Yung automation na like ng contactless payments, services, virtual experiences, real-time information provision. So the more that we go yung digitalized yung ginagawa natin, like for example, instead of yung ginagawa na ngayon ng mga airlines, instead of checking in physically, we can do it online instead of having or instead of submitting your records or medical or the RT-PCR, the swab test physically to where you are going. You can do it, you can email it. So the more na walang contacts, the more na yung confidence then ng traveler mag-increase. So it will really help the traveler to really make a decision to travel na. Yun siya. And then 7th is support small businesses dependent and affected on travel and tourism industry. So instead of buying sa mga malalaking mga stores na, it would be helpful really to buy it from mga maliliit na mga stores na ito yung silang deeply impacted talaga or very much affected sa kawala or pagka-lessen ng tourism and travel na industry, yung walang masyadong travelers, and then stay competitive also. Now that yung travel hindi pa masyado kagaya before, it's actually an opportunity. Like for example, if I happen to be a tourist guide, then it's really the best opportunity for me to enhance whatever
skills I have para maging competent or maging competitive na ako once the operation resumes to ano na, yung normal. And we may consider improving ourselves to be more lively, educational, and to have the skill that would make each traveler their visit more enjoyable and more memorable. So, isa din yun. And then, also we need to also to consider yung isa na, if our business is directly involved sa tourism and travel and tourism industry, baka pwede din natin isipin na while waiting for the tourism and business industry na magbalik, meron tayong gagawing something na income generating then, or like we will think of a livelihood then na would help us get by and survive until na maging okay na yung tourism and travel na industry. So yun siya. And yun siya ang tip, like as I mentioned earlier na perspective to siya ng travelers and yung mga service providers. So, yun siya. Opo, kasi parang napansin ko dun sa isa sa sinabi nyo, parang doon na lang bumili dun sa lugar para makatulong dun sa community. Minsan kasi parang pumunta ka na sa ibang lugar and then yung pagkain sa Maynila pa rin yung gusto mong kainin. Di ba? Parang, pero kapag bumili tayo dun sa community, nakatulong na tayo, na-enjoy pa natin yung baka cultural food nila yun, di ba? At saka ano din pala, Jel, I failed to mention na although having yourself or getting a vaccine is a personal decision, pero knowing na ano siya na someone has already the vaccine or ano na, it would somehow also increase the confidence ng traveler na safe siya. Mag-travel na. Pero again, hindi natin promote na magpa-vaccine. No, it's a personal decision. Okay, personal decision. Kaya nga, I didn't mention it early in the conversation or in the this discussion because it may be interpreted as parang we're promoting it. Again, it's a personal decision. Apo. Yan, clear, klaro. And then, nagustuhan ko din yung sinabi nyo kanina na maghanap sila ng bagong pagkakabuhayan, yung mga nasa ating habang wala pang. May kakilala ako sa Palawan na dati silang mga tour guide, pero dahil sa kaunti yung pumupunta ngayon or yung mga nagta-travel, ay nangingisda sila. Tapos, dinadaing nila. Tapos, pinapadala dito. Parang gano'n, binebenta-benta nila. So, buhay pa rin, di ba? Kailangan lang talagang magtulungan, mag-isip ng bago, di ba? Parang because in doing so, you wouldn't only be passing the burden to keep on living to the government. Kasi other would really, we know naman for a fact that it's just temporary, but we also need to survive. Yes. We need to be responsible to ourselves kung paano natin ma-survive to na without complaining. Yeah. So enduring happily what we are going through this time. That's right, Ate Beth. So thank you so much sa iyo sa pagpapaliwanag mo sa amin how we can help during this crisis ng pandemic. So, maraming mga katry natin ang nag-comment at ang dami. More on sa YouTube channel natin. So, magbasa na tayo ng mga comments. Saan natin uumpisahan? Sige. Unahin natin yung naglibot sa atin sa Baguio.
Wait lang po, may technical difficulties lang po tayo. Yan. Sabi ni Jerwan, magandang Wednesday mga katry. Yun. Si Jerwan, yan yung YouTube channel niya. Mga kapuso, shucks, Kuya Jerwan is in the house. One of the best vlogger sa Baguio. Oo nga eh, we're so really privileged and that we are truly grateful na binigyan mo kami ng chance na may showcase din yung abilidad mo. More pa, kasi na-showcase na siya. Maraming salamat mga ka-try. Mega shoutouts sa Acyater Squad for the support. Thank you so much, Acyater Squad. May you continue to join us in kung pwede all our programs. Then, sabi din ni Sir Gerald Caholo, sabi niya, Hi, Miss Beth and Miss Gellie. Good morning. Good morning, Kuya Gerald. Good morning po, Gerald. Alden J. Adventures, I miss Baguio. We also miss Baguio na. Okay, sa kanyang Gerald Facebook. po pa, thank you, TryPH, for having me. Yan. Sige, Gel. Okay. Okay na po. Ito naman si Sir Rome, ang ating gwapong-gwapong host every Monday ng 3 p.m. Miss ko na ang Baguio and Benguet. The people are very friendly, humble, and accommodating. Ang isa sa hindi ko makakalimutan ay ang masarap na mga pagkain, wow, at gulay tulad ng carrots. Haha, di ba Sir Leon Spiniano and Ralph Balmaceda. Yun, totoo. Yung fresh na fresh sa ate. Tapos, grabe. Mahilig kami It's only in Baguio where I saw the small, yung maliliit na carrots. Baby Maliliit carrots. na carrots na ang tamis. Well, I don't know the name. Basta, meron nag-exist pala itong ganito kaliit na mga carrots. Carrots, ganun yun. Victor Cortez Jr., masarap sa Baguio ang Upland Coffee, Benguet, Arabica. Nako, Sir Victor, nagpapakita talaga to na coffee drinker talaga siya. Thank you so much always. Kasi doon sa being bayan ng Baguio, ate, alam mo, may lugar na doon ng gilingan. So, ang gagawin ko, dahil adik ako sa kape, magtatambay lang ako doon ng ilang oras, may energize ka na. Alam mo yung parang amoy ng Starbucks, di ba? Yeah, the aroma. The aroma. Meron talaga siyang effect, no? Noveline Remorin, I miss Baguio ni Locos, lalo yung beach. Nakakamiss mag-travel. Yeah. Well, in the near future, you'll be able to travel for decades. Anyway. Nag-chat din sa akin si Kuya Jerwan. Nagpapasalamat siya sa mga nanonood from Korea, Thailand, Baguio, Laguna for supporting TryPH thank you so Media. much. Wow, international hanggang Korea. Oo nga. Thank you so much, Nana, yung support niyo kay Jerwan na extend po sa amin. Sana din maging kasama na namin kayo dito. Sabi din ni Flor de Lisa P. Paz, sabi niya, Jerwan, it's Children's Day here in South Korea. Wow, hindi ko alam basahin to. Original? Pa-shout out na lang. Pabati, annyeong sayo, amani. Thank you so much, Flor de Les. Yun. So, our show becomes more interesting and more interactive and lively. Thank you so much, everyone, and to all your friends na nag-support po. Ayun. So, kapag tapos na lahat ng pandemic, lahat ng crisis na ito, ano ang gusto nating balikan, Ate Beth? Gusto ba nating balikan ang mundo? Ito, panoorin natin ang video mula sa DOT.
dyan, anak. Halika na, sumama ka, pamasdan ang mga dala. Aking sinta, ikaw na ang tahanan ng mundo. Sa pagpangin, mananatili na sa piling mo. Mundo'y magiging ikaw. Magiging ikaw. Ang magkasama tayo, mundo'y magiging ikaw. Yan, balikan ng Pilipinas. Balikan. Pero ako, I'm also really excited. I'm looking forward to travel in the future without interruptions. Yeah, tama. Alright. So, punta na tayo sa tourism term for the week natin, Ate Beth. Our tourism term for the week is ground arrangements. These are all the services provided or provided for the traveler by his tour operator after the traveler reaches his foreign destination. So pag nakarating na doon yung traveler, ito yung mga services na binibigay. And also referred to as land arrangements. Actually, this is also similar yung mga pumupunta sa other countries na mag-school or tourist, yung similar to parang post-landing services. Okay. Yun pala yun. So, thank you so much sa ating travel and tourism consultant, Miss Beth, for another tourism term for the week. Nadagdagan ulit yung ating tourism vocabulary, mga katray. At pasalamatan din natin ang ating mga advocacy partners. Sila ang mga patuloy na sumusuporta sa advokahiya ng TryPH Media through their contributions and by promoting our website and social media sites. Raw Consulting, we support to keep you going. Tagaytay Guide, Nature Kids of Siargao, Life Extension Philippines, The Science of a Healthier Life, Stay Healthy, Live Better. Para sa mga nanunood na nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng vitamin D3 ng Life Extension, well, kontakin lang ang Life Extension Distributor Luzon sa numero na 0963-886-3346 or mag-email sa lifeextension@luzon.gmail.com at sasagutin ko kayo agad-agad.
Taga Maynila ka ba? Kay Papa Jack ka na, tumawag kay Mr. Jackie Flores sa 0922-844-1984 or 0917-335-3796 o mag-email sa jackie.vitaminb@gmail.com. And we also would like to express our heartfelt thanks to all the advocacy contributors ng TryPH Media, especially sa program na Tourism to Try for the whole season. Sila ang mga travel vloggers na tumutulong sa atin para maikot ang ating mga ka-try sa Pilipinas. So ito yung mga travel vloggers na naging parte talaga ng season 1 ng Tourism to Try. Ito po si Andy Vlog, First Decena, Maria Teresa Malihan, Tuklas Ibon PH, Ralph Joren Rementiera, Salaagang Uya Vlogs, Ralph Ed, Eric Daez Pakleb, and yung kanina na si Sir Jerwan. Yun. Thank you so much sa inyong lahat at na-enjoy namin ang inyong mga travel vlogs the whole season. And dito na naman po nagtatapos ang isang episode ng Tourism to Try. Maraming salamat sa lahat ng mga katry na nanood at patuloy na sumusuporta sa amin. Please always follow the safety protocol and be a responsible traveler. Either you travel through sea, land, or sky. Because you'll never know unless you try. Because